right. අපි sentence pattern 1 කියන වීඩියෝ එකෙන් I want you to do කියන කොටස බැලුවා. sentence pattern 2 කියන වීඩියෝ එකෙන් we want you to do කියන කොටස බැලුවා. එහෙමනම් sentence pattern 3 කියන මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු you කියන subject pronoun එක යොදාගෙන කොහොමද මේ pattern එක හදාගන්නේ, කොහෙදද භාවිතා කරන්නේ, කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම. එහෙමනම් ස්ට්‍රක්චර් එකේ වෙනසක් නැහැ. ඒකම තමයි අපි මෙතනදී subject pronoun එක වෙනස් කරගන්නවා you හැටියට. දැන් බලමු උදාහරණ වලට ගිහිල්ලා. right. I want you to කියන කොටසේදී අවශ්‍යතාවය තිබුණේ කාටද? I. ඒ කියන්නේ මට. මට තමයි අවශ්‍ය වුණේ ඔයා යම් දෙයක් කරනවට. ඒ වගේම we want you to කියන කොටසේදී අවශ්‍යතාවය තිබුණේ කාටද? අපිට. we. අපිට තමයි අවශ්‍ය වුණේ ඔයා යම් දෙයක් කරනවට. නමුත් මෙතනදී අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ ඔයාට. ඔයාට අවශ්‍යයි වෙනත් කෙනෙක් යම් දෙයක් කරනවට. හරිම ලේසි. මේ බලන්න. subject pronoun එක you. ඊළඟට want. නමුත් ඊළඟට ඔයාට තේරෙන්න ඕන නිසා මම you දාගන්නේ නැහැ. මම දාගන්න මම. me. ඊළඟට to. ඊළඟට main verb එක. ඔයාට අවශ්‍යයි මම මේ වැඩේ කරනවට. You want me to do this. You want me to go there. ඔයාට අවශ්‍ය මම එහෙ යන්න. You want me to come here. ඔයාට අවශ්‍ය මම මෙහෙ එන්න. You want me to get up. ඔයාට අවශ්‍ය මම නැගිටින්න. You want me to sit. ඔයාට අවශ්‍ය මම ඉඳගන්න. You want me to start. You want me to stick. You want me to stir. You want me to tell. You want me to supply. You want me to throw. You want me to watch. You want me to warn. You want me to walk. You want me to wave. You want me to dive. You want me to drag. You want me to drill. You want me to drink. You want me to drive. You want me to drive. You want me to exit. You want me to fall. You want me to feed. You want me to fold. You want me to fight. You want me to find. You want me to finish. You want me to hop. You want me to grind. You want me to iron. You want me to kick. You want me to look. You want me to lift. You want me to leave. You want me to lay. You want me to light. You want me to listen. You want me to make. You want me to lead. You want me to learn. right. ඔයාට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙමනම් මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ඔයාට all the best.